العربية من كتاب الثروة الخفية للأمم، آفة الملذات الضريبية للمؤلف جابريل زوكمان. احنا سعداء جدا بوجود المؤلف معانا ونخبة تانية من الحضور. أنا إنجي حجازي، مدير أبحاث برنامج مسارات لما بعد النيوليبرالية. احنا برنامج موجود في كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. احنا بنهدف لتغيير الحديث عن الاقتصاد والإسهام في تغيير السردية الاقتصادية في الأوساط الأكاديمية وصنع السياسات. وترجمة الكتاب تمت كجزء من جهودنا لطرح كتابات الاقتصاد السياسي لجمهور عربي أوسع. يسعدنا أن ينضم إلينا اليوم الكاتب والمؤلف جابريل زوكمان أونلاين عبر زوم، والمترجم دكتور مجدي عبد الهادي، والصحفي المصري أحمد فتيحة للمناقشة. جابريل زوكمان هو أستاذ في كلية باريس للاقتصاد وأستاذ أبحاث في جامعة كاليفورنيا بيركلي، وهو أيضاً المدير المؤسس لمرصد الضرائب في الاتحاد الأوروبي ومؤلف لعدة مقالات وطبعاً كتاب الثروة الخفية للأمم. دكتور مجدي عبد الهادي هو مترجم الكتاب، وهو أيضاً باحث في الاقتصاد السياسي ومرشح لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة المنصورة، ويركز في أبحاثه على التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأخيراً وليس آخراً الأستاذ أحمد فتيحة، وهو المناقش اليوم. هو صحفي ومحرر وصانع بودكاست مصري متخصص في الاقتصاد والأعمال، وعمل في جريدة الأهرام ووكالة بلومبرج وعدد من المراكز البحثية. أحب برضو أنوه أن في ترجمة متاحة، لأن إحنا المداخلات كلها بالعربي ما عدا مداخلة دكتور زوكمان هتبقى بالإنجليزي من خلال زوم. إيه؟ I can, okay. Yeah, so I would like to welcome Dr. Zucman. I think you're with us on Zoom. Yes? Okay. And I just want to emphasize that there will be instant interpretation through Zoom and for those in the room as well. So if you want to take a minute to get your translation equipment, please do so at the back of the room. مرة تانية برحب بكم جميعاً، وهدي لدكتور زوكمان تلت ساعة لمداخلته الأولى. Dr. Zucman, if you can hear us, you have 20 minutes for your first intervention. Hello. I hope you can hear me well, and I trust you can see me and hear me well. Thank you so much for having me today. It's a great pleasure to be virtually with you. I wish I could attend in person, and I hope there would be other opportunities in the future to be physically with you. It's a great pleasure to talk about this book, The Hidden Wealth of Nations. It's kind of getting back to my first love, so to speak, because this book is about the work that I did when I was a PhD student. In a sense, it tries to summarize the work that I've been doing during my PhD dissertation, which was essentially about the question of tax havens and trying to quantify the wealth which is held in those offshore financial centers. And so, of course, this is not something which is easy to do. It's not like you can download a database which is going to reveal how much wealth is stashed all over the world. You have to use indirect methods. You have to approach this subject a little bit like a detective. And in a lot of my work, this is what I've been doing. You know, it's a bit like not a police detective, but an economic detective work. You have to use a variety of indirect evidence, try to combine those pieces of evidence in a consistent manner to try to tell the story of what is really going on. When you look at international investment statistics,
from the IMF, from the OECD, from national statistical agencies. You see hundreds of billions of dollars of uh, money flowing in and out of places like the frequently in the news, which are very big in the data in those financial statistics, but which economists, when I started my PhD work more than 10 years ago, economists didn't talk much about that. And so I was struck by the numbers and I wanted to understand what's the story behind those billions, those gigantic flows. What is legal and what is illegal? What corresponds to tax evasion or to tax avoidance, uh, whether those flows were a source of financial instability. I started this work just after the financial crisis of 2008, 2009, and so I was very much interested in this question of global financial instability. Uh, uh, whether when we try to measure income and wealth concentration, we use survey data, we use tax data, which probably do not capture a lot of this money that's held in tax havens. So that was kind of my motivation to try to tackle that problem and to put my detective lens and to try to tell the story behind those numbers. And so what I did is, and this is the story that the book tells, is to try to use a variety of sources. So there's one data source which plays an important role in the book, which is just about one country, Switzerland, but a very important country for this business of cross-border wealth management. Switzerland historically has been the number one tax haven, especially when it comes to very wealthy people moving wealth abroad, outside of their home country, and oftentimes out of the uh, 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 ability of their home country tax authority to tax this money. So for a long time, Switzerland, let's say between the beginning of the 20th century and the 1980s, was really the go-to place if you wanted to hide assets in tax havens. And it turns out that since the turn of the 21st century, the Swiss central bank has been publishing official statistics about the amount of wealth which is held by wealthy individuals, foreigners, non-residents, in Swiss banks. And this is published on a monthly basis by the Swiss central bank. And it had not been used uh, for research purposes before I started doing work in that area. And it turns out that Switzerland, because of this historical role that it has had, plays an outsized role in global offshore wealth management. So this one data source alone has helped a lot to paint the picture of how much wealth is held offshore. Um, um, Another source of data that I've used beyond Switzerland, if you want to have a global picture of how much wealth is held in tax havens, is somewhat more indirect and more creative, is exploiting the anomalies that exist in the international investment positions of countries. If you look at the world as a whole, there is an anomaly which has been observed for decades, which is that the planet Earth as a whole has more liabilities than assets. Statisticians at the IMF have been observing this problem
back to the 1970s, it is as if our planet was in part owned by another planet. And it's a fascinating discrepancy, imbalance in the data, which has captured the interest of statisticians all over the world for many years. And so the national statistical institutes and the IMF have put a lot of effort to try to improve their statistics over the years. But despite that, we still see today this big imbalance between global liabilities and global assets. And what I explain in the book and what I've shown in my work is that a lot of this imbalance uh, owes to the fact that people, individuals, uh, own assets in offshore financial centers. So just to take one example, to make sure that everybody understands the problem and the logic here. Imagine that you have, let's say, a French person, someone who lives in France, who has a bank account in Switzerland. And from their Swiss account, what this person does is that she makes investments and she owns, for instance, US equities. She invests in US companies. So what's recorded in the data is that the US records a liability, France records an nothing, because the French statisticians, they don't know that this French person has assets in Switzerland. And in Switzerland, they observe these assets, these US equities that are owned by French investors. But the Swiss statisticians, they do not record anything either, because it's none of their business. This is wealth that belongs to a French person and which is invested in the US. This is neither an asset nor a liability for Switzerland. So the consequence of that is that when wealthy people have assets in offshore financial institutions, in my example in Switzerland, it causes a discrepancy between global liabilities and global assets. And it's by exploiting this type of systematic anomalies that I have estimated that about 8% of the world's household financial wealth is held in tax havens. That's about the equivalent, that's about around 8 to $10 trillion today. These estimations, which I provide in the book for the year 2015, have been regularly updated since then. And so for recent years, the percentages have remained quite constant. About 8% of the world's household financial wealth, the equivalent of close to $10 trillion in wealth today, is held in tax havens. Okay, so that's for the main facts and for kind of a glimpse of the methodology that makes it possible to say something about the magnitudes involved. But now let's talk about what are the implications of these numbers. So for a very long time, there was a complete bank secrecy in offshore financial centers, meaning it was really easy for wealthy people not only to move their money abroad, but also to evade taxation. Taxation on income earned on those investments, on interest income, on dividends, on capital gains. It was very easy to evade taxation because there was no exchange of bank information between countries. There was a very strict bank secrecy. And this has started to change around 2009, when the United States, it was in a very different political environment. When Barack Obama was president, the United States essentially threatened Swiss banks with economic sanctions if they refused to share information about US
account holders. And so, under this threat, under this pressure by the United States, Swiss banks agreed to send information to the US tax authority, to the IRS. And this opened the door for what came after, which was the creation of an automatic multilateral system of bank information exchange. This is known as the Common Reporting Standard, the automatic exchange of bank information, to which more than 100 countries participate today and which has started in 2018. This is one of the most important advances in international economic cooperation of the last few decades. This transition from a situation of complete bank secrecy to a situation where, at least in principle, and I'm going to discuss the reality of the facts, but at least in principle, banks in tax havens have to share information has been a very important development. Now has disappeared. I I hope you can still hear me correctly. Yes, So the now we can consequence hear of you. this, If you can just okay, repeat the last part, because the sound was off. all right, you can hear me now? Yes. Okay. So what I was saying is that uh, there has been this tremendous progress, automatic exchange of bank information between countries, which is a reality since 2018. Not for all countries. Many countries are still excluded from this system, and that's one big limitation of this new form of international economic cooperation. But there's been a major evolution in recent years towards somewhat more international cooperation when it comes to fighting tax evasion. And the reason I mention that is not to say that offshore tax evasion is a thing of the past, that all this wealth in tax havens, about $10 trillion, now duly complies with all the tax laws. Not at all. There's still a lot of tax evasion. There's still a lot of non-compliance. But the reason why I mention this is because it illustrates something very important, which is that tax evasion is not a law of nature, is not something against which we are powerless. It is a choice. Policymakers choose to tolerate, to accept, and sometimes to encourage tax evasion. But just like they make sometimes those choices, they can make other choices as well. They can choose to fight, to curb tax evasion by creating new forms of international cooperation, by creating new reporting requirements, by creating new forms of financial transparency. In the book, for instance, I explain why we should strive for building a global asset registry, building on the land registries that exist in many countries and extending those registries to capture financial assets and then connecting those registries. That's a choice that we can make. We're not making that choice today, but we could make it tomorrow. And so it's really important to remember that sometimes progress happens. Sometimes governments do a better job at fighting tax evasion. And the reason why I want to remind you of that is not to say that we've solved the problem, but it is to illustrate that much more progress could be made in the future. And so at the end of the day, the book conveys a message I think of hope. It can be
how to put it, somewhat depressing sometimes to work on these issues of tax evasion. There can be a feeling that we are powerless, that the wealthy have so much not only wealth but also power that there's not much that can be done to prevent tax fraud, and more broadly, to effectively fight inequality and the concentration of wealth. And so sometimes you read revelations in the media, like the Panama Papers, the Pandora Papers, the accumulation of stories like this can give a feeling of powerlessness. And one of the fundamental reasons why I wrote this book is to explain, on the contrary, why we have to be hopeful, why progress has happened in the past, and it has taken too long, and it is still very slow. But things change, and things will keep to change and to improve in the future. And we've seen some improvements in recent years, and I think we could do much more in the future. Let me mention two areas of improvements. One is to extend the automatic exchange of bank information to the many countries which are still excluded, mostly developing countries, from that system. Second is to include more assets in the scope of the automatic exchange of bank information, which currently only includes financial wealth in banks, bank deposits, equities, bonds, and so on, but which should also include Dr. Zucman, things sorry like to cut you off. real estate We have 2 minutes. or crypto. Yeah? 2 more minutes? Sorry. 2 more minutes, yes, I'm Yes, almost please. done. And so which should exclude more assets like real estate or like crypto. And the second improvement, and I'll end with that, is I make the case in the book for a global asset registry. And this is an idea that some of you might think as utopian, but in fact, it would just be the continuation of what countries have been doing for decades, and in fact for centuries. We already measure real estate wealth, land. And so the challenge now for the 21st century is to extend those registries to incorporate financial assets, to create the information which will make it possible to better measure inequality and to better tax extreme wealth. Well, thank you so much. It was a pleasure. I hope what I said was understandable, and I look forward to the discussion and to your questions. Thanks again. Thank you so much, and thanks again for joining us, even if virtually. We, again, are very excited to launch the official Arabic edition of the book and hoping that this would start more conversation. I will switch to Arabic, but there is instant interpretation available over Zoom. Please, so you'll be able to follow along. Okay, دكتور مجدي معنا للتعليق. تمام ماشي. مساء الخير. هو زي ما الدكتور زوكمان انهى الكتاب وانهى كلمته حاليا بالامل، ودي احدى رسائل الكتاب، ان لا ممكن نواجه ده. المسائل ما هياش قضاء لا مفر منه، وان في حلول للاشكالات دي. والحقيقه انا باني على ده سؤالين، احدهما متفائل واحدهما متشائم. وطبعا سؤالين يعني احنا كبار جدا بحيث ان احنا ما عندناش اجوبه عليهم، ده احنا محتاجين، ده هم فعليا ويعتبروا خطوط بحث نفكر فيها مستقبلا كلنا يعني. بس الاول انا هدي فكره كده برضه ربما اللي فاتوا بعض العرض في دقيقتين للخط العام للكتاب. هو الاول حاجه بيتكلم على مخاطر الملاذات الضريبيه، وازاي انها بتهدد اولا القبول الضريبي وبتهدد بزياده التفاوت، وازاي ان الاثنين دول بينتج عنهم تهديد اصلا لفكره الديمقراطيه والدوله الرفاه عموما. دي من ناحيه المخاطر بتاعتها. بعد كده بيقعد لتاريخها وازاي بدات من سويسرا بعد ما بدات الدول تزود الضرائب بعد الحرب العالميه الاولى. فبدات في فرنسا، فبدات سويسرا والمصارف هناك بعد ما كانت كونت كارتل وبقت قوه قادره على انها
تفرض بعض الاشتراطات بتاعتها، فبدات رؤوس الاموال تهرب على هناك هروبا من هذه الضرائب، سواء الضرائب على التركات او الضرائب على الدخل عموما. بعد كده بدات تظهر بعض الملاذات الاخرى لكنها لم تكن منافس حقيقي، بل الموضوع بينها وبين بنوك سويسرا اقرب لتوزيع الادوار، وبالعكس توزيع الادوار طبعا بيصعب عمليه تتبعها اكتر، بل وبيعقد فكره الغموض والتخفي دي. بيحاول بعد كده يقدم تقدير كمي، طبعا هو حاليا يعتبر تاريخي بالنظر للتسارع وكم الدولار المهول اللي اتعمل اخر 5-6 سنين بالذات. فطبعا قطعا الارقام ممكن تكون ضعفت 3 و4 مرات، لا يعني ما نقدرش نحسن، بس الفكره ان هيكون تضاعف ضخم في اخر كام سنه دول بالذات يعني. وبيناقش بعد كده طرق الحلول اللي اتقدمت، اشكال القوانين والتنظيمات اللي حاولت الدول تقدمها والثغرات فيها، واللي كان واضح جدا ان بعضها القصور فيه واضح فيه التواطؤ. هو لم يحاول يحسم المساله بل تركها كسؤال، بس انا بقول من ناحيتي يعني وبرفع عنه الحرج وبقول لا ده تواطؤ صريح يعني، لان طبعا بيطرح سؤال على فكره ازاي الدوله نفسها ما هياش، ودي اشكاليه موجوده عند الكنز من اول كنز، هي الدوله هنعتمد على الدوله ازاي في انها تحل مشكلات الراسماليه، والدوله مش بره تاثير الراسماليه، ولنقل كلمه تاثير ونكن يعني اقصى تحفظا. بعد كده بيقدم الاقتراحات بتاعته، وهي اقتراحات قويه جدا، سواء من ناحيه العقوبات التجاريه على الملاذات الضريبيه، او الحاجه الثانيه اللي هي السجل المالي العالمي اللي يتبنى عليه ضريبه ثروه عالميه. وبيناقش طبعا كمان الحاله بتاعه الشركات متعدده الجنسيات. وانا هنا يعني عايز اطلع بسؤالين، احدهما عام واحدهما خاص، او زي ما قلت هم مش سؤالين، هم موضوعين للتفكير. اول حاجه فيهم هو ان موضوع الملاذات الضريبيه بقدر اهميته وقد احسن صنعا ان هو تناقش موضوع محدد، لكن احنا لازم ناخد في اعتبارنا دايما ان الملاذات الضريبيه هي جزء من كل، وهو حركه الاموال العالميه وحريه حركه رؤوس الاموال على مستوى العالم. ده الاطار الاوسع وفكره الاموله، وبالتالي فاحنا محتاجين في التعامل مع هذه المقترحات ازاي نكون قادرين ان نشوفها ونوسع منها للمعركه الاوسع، وهي المعركه مع الامواله. وقطعا كل حركه تاريخيه فيها ما هو تقدمي وما هو رجعي داخل ذات الحركه، احنا مش هنقدر نقاوم ما يغلب عليه الجانب التقدمي منها، وهو مثلا ما يتعلق بثوره الاتصال وتوسع الاسواق مع توسع التكنولوجيا والى اخره. بالعكس ده ايجابي، ولا يعني ما فيش اي فايده من مقاومه اتجاه زي ده اتجاه موضوعي. لكن من جهه اخرى وبحكم طبائع وممكن بالمناسبه يعني بنستخدم مصطلحات كلاسيكيه، فده ممكن يتوصف ان هو برضه قوى الانتاج، الجوهر قوى الانتاج بتعبير ماركس. بينما على جانب علاقات الانتاج وطبعا ده يعني وجهه نظري ان علاقات الانتاج تحتمل اشكال متعدده بحكم ان فيها قدر من المرونه. وهنا بتيجي فكره بقى الباور بتاعت القوى الاجتماعيه، وازاي انها قادره انها تشكل او تحرف شكل العلاقات دي بما فيه مصالحها اكتر. وده اللي محتاجين نقاومه. ازاي نجح راس المال بما امتلك من مرونه اكبر وقدره اكبر على الحركه انه يستفيد من هذه الامكانيات التكنولوجيه الجديده وثوره الاتصال وتوسع الاسواق، ان هو ياخد مزايا اكبر على حساب العمل من جهه وعلى حساب الدول الناميه من جهه ثانيه. ده السؤال الاول، وهو ازاي نوسع ده للمعركه الاشمل، وهي معركه ان الاموله وهيمنه راس المال المالي والمصارف والاسواق المال. السؤال الثاني خاص بينا احنا، منظورنا احنا وزاويتنا احنا كدول ناميه. وطبعا طول ما انا بقرا الكتاب وانا فاهم ان الكتاب اتكتب بسياق العالم الاول، الدول اللي فيها ديمقراطيات مستقره، وده مفهوم، لكن لنضع سؤال يخصنا احنا بقى، وهو ان الدول الناميه ما بين يعني خيارات مره، او بالاحرى الشعوب او البلدان، لان يعني عشان ما نختلطش مع مفهوم الدوله، لان الدوله دي عندنا معاها اشكاليه كبيره دلوقتي بحكم انها دوله يعني بيغلب عليها السعي للريع والبيروقراطيات الى اخره. فهل من مصلحه التطور الديمقراطي طويل الاجل في هذه الدول انها تتمكن من مزيد من الموارد الماليه؟ ما اصل احنا واصلين لوضع ان لا امل لهذه الشعوب انها توصل لشكل ديمقراطي او اكثر ديمقراطيه الا بان السيستم غير الكفء وغير العادل يفشل. انا لما بديله موارد ماليه حقيقيه دعنا من، لان هو بيخلق كده بيخلق موارد وهميه، لكن الموارد الحقيقيه هتديله عمر اطول.
هل احنا من المصلحه ان احنا نديله مواعيد حقيقيه بلا تمثيل؟ لان بالمناسبه الفرضيه بتاعت ان الضرائب بالضروره تستتبع تمثيل ما هياش اوتوماتيكيه. دي فرضيه بشكلها الخام خاصه باوروبا اوائل العصر الحديث، لما كانوا فعلا الملوك والحكام لا يمتلكوا القدره على انهم يفرضوا الضرائب او يستخلصوا الموارد الا برضا بتاع، لان في فرق كبير جدا من شكل الدوله القوميه الحديثه بتاعهم والوقت والسياق اللي اتكون فيه وعندنا احنا. عندنا لا، احنا بقى ورثنا دوله شرقيه، وجت الدوله الاستعماريه عززت قبضتها، وهم امتلكوا كمان قوى انتاج احدث بتمكنهم من استخلاص الموارد عنوه، ناهيك عن الشكل الخاص بتاعنا كدول محاسبيه كمان، وازاي ان راس المال عندك هو القطاع الاكبر منه متواطئ. فده السؤال. هل انا شايف ان للاسف هي الاجابه لا كبيره، يعني تمكينهم من مزيد من الموارد من خلال بقى الملاذات، او ان احنا نقاوم الملاذات، انا بتكلم على شكل على خاص بنا احنا، هي لا كبيره. ده لن يخدم التطور الديمقراطي بتاعنا احنا في الاجل الطويل للاسف الشديد يعني. فاحنا ما بين خيارين مرين، مزيد من اما ان ما يبقاش في ضرائب وبالتالي مزيد من التفاوت ومزيد من العجز المالي والعجز عن التنميه، وخيار اخر هو ان احنا نمكن نظم نعلم جيدا ان ادارتها غير رشيده في احسن الاحوال واحسن الاوصاف، مش عايزين نقول فاسده، وبالتالي بتهدر الموارد وبتطول عمر فسادها. ده السؤال الخاص بينا احنا كعالم نامي في ما يخص هذا الموضوع. وقطعا احنا مش خارج السؤال الاولاني برضه، لان احنا جزء من العالم ده، لكن انا بتكلم على السؤال كمان اللي يخصنا احنا، لان ما حدش تاني هيفكر لنا فيه. ده اللي احنا محتاجين احنا اللي نفكر فيه. وشكرا. شكرا. أستاذ أحمد. مساء الخير. كان مهم جدا ان الكتاب ده يترجم لان موضوع مهم، بس كمان ان الكتاب ده تحديدا هو اللي يترجم لان الكتاب مكتوب بطريقه سهله وبسيطه وسلسه جدا، واظن ان هو مدخل ممتاز لاي حد ما يعرفش حاجه عن الضرايب. يعني عاده لو قلنا لحد تعالى اقرا حاجه عن الضرايب مش هيبقى مبسوط بده، بس ده كتاب اظن ان انا ممكن اقول لحد خده واقراه وانا مطمن انه يعني هيتعلم منه حاجه. جزء تاني برضو في الكتاب، في اسلوب الكتاب، هو انه اظن ان هو ملهم الى حد ما، لان الكتاب بيعرض المنهجيه اللي وصل بيها للتقديرات اللي هو وصل لها، اللي هو ال10 تريليون دولار اللي محطوطين في الملاذات الضريبيه. بيعرض المنهجيه دي بشكل واضح وبيعرض عيوبها وبيعرض مميزاتها، واظن ان هو بيشجع القارئ سواء متخصص او مش متخصص انه يقراه ويروح يدور على الارقام دي، يروح يدور في البنك المركزي السويسري ويشوف الارقام ويحاول يبني على الاستنتاجات اللي طلع بيها الكتاب. كان لطيف برضو ان دكتور مجدي هو اللي ترجم الكتاب، لان اللي يعرف دكتور مجدي هو يتمتع بحس عالي من الفكاهه والسخريه، واظن دكتور زوكمان كمان عنده نفس الجزئيه. فهي الترجمه حافظت على روح الكتاب، وما كانش فيه شعور ان الكتاب مترجم من لغه الى لغه، وحتى كان ممكن اثناء القراءه الواحد يبتسم او حتى يضحك بصوت عالي. الترجمه العربي برضو دكتور مجدي كان اظن حريص ان هو يعرض بعض المصطلحات الانجليزيه، يعرضها بالعربي يترجمها، وفي مصطلحات تانية سابها زي ما هي، يعني حاجه زي اوف شور مثلا هو كان بيكتبها بالعربي اوف شور، بس حاجه زي فيسكال اوبتمايزيشن خلاها الامثله الماليه. فبرضه احب اساله يعني القرار ده اتاخد ازاي، او انت كنت بتفكر ازاي وانت بتقرر ان انت تترجم المصطلحات ازاي؟ في القلب من الكتاب، وهو الزملاء يعني ادوا خلفيه عن الكتاب بيقول ايه، بس في مثال جوه الكتاب اظن هو بيوضح الكلام يعني ايه اللي بيحصل في موضوع الملاذات الضريبيه. وهو ادى مثال ل رجل اعمال عنده شركه اسمه مايكل، وعنده شركه اسمها مايكل وشركاء.
ولو احنا في مصر هنقول محمد وشركاء بقى. فهو مايكل ده عايز يطلع $1 مليون من شركته او $10 مليون وات ايفر، عايز يطلعهم يوديهم لحسابه في سويسرا او في دبي. فهيعمل ايه مايكل ده؟ هيروح يفتح شركه وهميه او شركه اصداف فارغه، صدفه فارغه زي ما دكتور مجدي ترجمها. هيفتح الشركه دي في بنما وهتكلفه بضع مئات من الدولارات يعني، والشركه دي هتقدم خدمات لشركته اللي في مصر مثلا، خدمات استشاريه او كده قيمتها $1 مليون. هيحول الفلوس دي وهيبقى فيه سند رسمي ان الفلوس دي بقت للشركه اللي في بنما. الشركه اللي في بنما هتحط الفلوس في حسابها في الامارات، في دبي، في سنغافوره، في سويسرا، ومن خلال الحساب ده هتبتدي تستثمر الفلوس دي في اسهم وسندات واوراق ماليه مدرجه في حته زي لوكسمبورغ او في ايرلندا، ما بيدفعش فيها ضرائب، اماكن الاستثمارات الماليه فيها ما بتاخدش ضرائب. فهو باللي حصل ده كده الشركه اللي في مصر هنا سجلت مصروفات مش حقيقيه فدفعت ضرائب اقل، والاستثمار $1 مليون اللي طلعوا بره وتم استثمارهم في الملاذ بقى الموجود في ايرلندا مثلا، ده عمل دخل، والدخل ده برضو ما تدفعش عليه ضرائب. ولو في بلد بتحط ضريبه على الارباح الراسماليه او على التوزيعات او فهي دي فلوس مهدره بالنسبه للدوله اللي فيها الشركه. طيب زي ما دكتور مجدي بيقول، طب ما هو ممكن يكون ده شيء مش بالضروره يكون شيء سيء، لان في سياق الدول الناميه او الدول غير الديمقراطيه الانفاق العام كده يعني بيتم اهداره بشكل كبير، فبالتالي مثلا مش بالضروره ان احنا نكون بندعم ده، او هي دي المعضله اللي كان دكتور مجدي بيقول عليها. انا في رايي انه لا، يعني احنا لو في عداله في دفع الضرائب، ولو في عداله على السلم من الاعلى دخلا الى الاقل دخلا، اظن ده بيدعم الشعور التضامن المالي، وده لفظ اظن برضو موجود في الكتاب، بيدعم التضامن المالي والتضامن الاجتماعي، ان هو يحط يعني لو النهارده ما فيش تمثيل جيد وما فيش وان الانفاق العام لا يعكس اراده الناس او يعكس مصالح الناس، لكن لما يحصل ان الكل يبقى بيدفع ضرائب زي ما كله بيدفع، الفقير او متوسط الدخل ومنخفض الدخل بيدفع زي اللي على قمه الهرم، اظن ده شيء جيد ويمكن وايجابي يمكن في المجمل. طيب المثال اللي اتكلمنا عنه ده بين بعض اضلاع المشكله. الضلع الاول هو الحساب البنكي والحساب المالي اللي اتحط فيه الفلوس واللي من خلاله تم استثمار الفلوس دي. وزي ما دكتور زوكمان اتكلم حصل تطور كبير في النقطه دي بموضوع التبادل التلقائي للمعلومات. فبقى لو انا هروح افتح حساب بنك في اكشلي انا مش هينفع لان مصر لم توقع على الكومن ريبورتنج ستاندرد اللي دكتور زوكمان اتكلم عنها. فهو حصل تطور كبير في مسألة التبادل التلقائي للمعلومات، انه لما حد بيفتح حساب بنكي في بلد او في دولة بيتم اختار الدولة اللي هو منها بشكل تلقائي، لكن مصر مثلا لم توقع على ده، واظن كمان الولايات المتحدة لم توقع على ده. الولايات المتحدة عندها سيستم مختلف اللي هو الفاتكا، اللي هو برضو كان اتكلم عليه دكتور زوكمان، واظن اللي كلنا شفناه، يعني لما بنروح البنوك بيقولوا لنا انت معاك جنسيه امريكيه او معاك جرين كارد او كده بسبب ان امريكا لازم تعرف. فهو السؤال في النقطه دي، هل التطور اللي حصل بالكومن ريبورتنج ستاندرد ده كافي ولا لا؟ الشق الثاني او الضلع الثاني للمشكله هو مساله الشركه اللي اتعملت في بنما، واللي هي شركه المستفيد النهائي منها اللي هو محمد وشركائه ده مش طالع فيها. هي اسمها شركه اكس واي زد، والشركه دي اسمها مش موجود. فحتى الشركه دي لما فتحت حساب في سنغافوره، لما فتحت حساب في سويسرا، مش واضح مين صاحب الشركه دي، مين المستفيد من وهو هنا كان الحل اللي دكتور زوكمان اللي الكتاب بيقترحه هو انه يتم انشاء السجل العالمي للثروه، يتحط فيه كل ملاك كل الاسهم، كل الاصول الماليه اللي موجوده، ويبقى معاها كمان ضريبه بيتم استقطاعها من المنبع،
ويتم استقطاعها كل سنه، والضريبه دي ما بيتمش بقى السيتلمنت بتاعها الا لو المستفيد الحقيقي راح وقال انا السهم ده بتاعي. فبالتالي فهو اقتراح طبعا، يعني الاقتراحين دول، التبادل التلقائي للمعلومات والسجل الثروه الماليه، الاثنين مع بعض، الكتاب بيقول ان دول كافيين انهم يعني يحجموا بشكل كبير جدا موضوع الملاذات الضريبيه. طيب لو الدول ما تعاونتش، وهو الحاجات دي بتتطلب ان الدول تتعاون مع بعض علشان الكتاب بيقترح انه الدول المتضرره انها تبتدي تفرض عقوبات على الملاذات الضريبيه. فالمثال اللي كان اتقال في الكتاب انه المانيا وايطاليا وفرنسا مثلا يفرضوا عقوبات على سويسرا عن طريق عقوبات جمركيه عن طريق تريد باريرز، علشان يعاقبوا سويسرا على التكلفه اللي هي بتحطها عليهم بسبب موضوع التهرب الضريبي ده. وهو الصراحه انا اظن الاقتراح ده، وطبعا اقتراح جيد جدا، لكن اظن ان هو متفائل، ويمكن هو ده يعني بيتماشى مع الروح المتفائله اللي في الكتاب. لكن اظن ان الواقع السياسي بيقول ان الدول اللي هي مفترض منها انها هتفرض هذه العقوبات وانها هتحارب الملاذات الضريبيه هي نفسها يمكن مستفيده بده. فلما نيجي نبص على الفاينانشال سيكريسي اندكس اللي هو مؤشر السريه المصرفيه اللي بتعمله شبكه العداله الضريبيه، اللي بيقيس قد ايه الدول بتساهم في موضوع السريه المصرفيه والسريه الماليه، وازاي بتدعم ده وازاي بتمكنه، هنلاقي مثلا في اول 21 او اول 20 اسم هنلاقي طبعا اليوجوال سسبكتس، يعني هنلاقي سويسرا وسنغافوره وهونج كونج ولوكسمبورغ والامارات، بس برضه هنلاقي ان رقم واحد هي الولايات المتحده. وهنلاقي على القائمه في اول 20 قائمه من الدول اللي بتشجع او بتدعم او بتمكن السريه الماليه والمصرفيه، هنلاقي في القائمه في اول 20 اسم هنلاقي امريكا والمانيا وهولندا والمملكه المتحده، وهنلاقي ان فرنسا رقم 21. فبالنسبه لي مش قادر اشوف طيب ازاي يعني في تضارب مصالح واضح، ومش قادر اشوف ازاي ممكن ده يستقيم مع ده، ازاي ده ممكن يحصل مع ده. هو بشكل عام الكتاب بيرسم صوره، يعني او بيرسم صوره لعبه قط وفار، يعني بيحصل في ثغره بتتقفل بيتفتح مكانها ثغره تانية، في قانون بيتعمل الناس بتعرف ازاي تلتف عليه، في ملجأ ضريبي او ملاذ ضريبي معين بيتقفل او بيتم الضغط عليه، بيطلع مكانه 3-4 ملاجئ تانيين يعني بيقوموا بنفس الدور ويمكن اكبر بيتوسع. والتطور الجديد اللي كان موجود اللي ما كانش موجود اظن لما الكتاب اتكتب او ما كانش بنفس الاهميه الحاليه، هو مساله البلوك تشين والكريبتو. وهو مؤخرا في اخر كام سنه المؤسسات الماليه بدات انها يعني والدول كمان والولايات المتحده كمان بدات انها يعني ما تبصش لموضوع الكريبتو والنظره الدونيه اللي كانت بتبص لها، بقى اصل مالي بيتم التعامل معاه، والمؤسسات الكبيره بدات تتعامل معاه والى اخره. والبلوك تشين هو ده بقى ما فيش فيه دوله، ما فيش حكومه بتتحكم فيه، ما فيش ارض، ما فيش يعني تمسكه ازاي. فهو سؤالي هنا وهو طبعا ده سؤال كبير جدا يعني محتاج، بس سؤالي هنا يعني وخلينا لو نركز على الكتاب كمان، لو الكتاب ده كان اتكتب في 2025 كان ايه الزوايا يعني كان ايه الزوايا اللي كانت ممكن تختلف فيه، او ايه التركيز كان ممكن يبقى عليه، يبقى على ايه بالظبط؟ وبس كده، مش هطولش. شكرا جدا. شكرا. اوكي، دلوقتي هيبقى عندنا مداخلة تانية من دكتور زاكمان. ممكن دكتور زاكمان if you can hear us we'll just so you're on the screen. And you have 15 minutes to respond to Ahmed's questions and Magdi's engagement with the translation as well. Thanks a lot. Thank you very much for these amazing comments and thoughts on the book. I'd like to try my best to answer. And before that, I want to emphasize that this book is a very limited
attempt in many ways at addressing the issue. You know, it's a relatively small book, captures only part of the problem of tax havens. It was done for the most part at a time when the data was extremely limited. Few economists, as I said, were working on these issues. And what has happened since then is that there's been a lot more work. And I feel very lucky that I'm now part of a booming community of international researchers working on these topics of tax evasion, offshore wealth, tax havens, and so on. Now, it's more than 100 researchers all over the world who are actively working on these issues. When released the Global Tax Evasion Report 2024, we, meaning the tax observatory that I created in Paris in 2021. So we wrote our first global tax evasion report at the end of 2023. And we tried to provide a map of all the research that's done in this area. And we counted more than 100 active researchers globally. When in my time, when I was just a grad student working on these issues, it was 10 times less, I would say. And so, upshot of this is that we've learned a great deal since the book was published. We've learned a lot first because more data has become available, importantly through leaks from financial institutions like the Panama Papers and more recently, but also more recently from the automatic exchange of bank information. So now there's a body of work that's conducted in partnership with tax authorities to try to learn about the behavioral responses of taxpayers to this new form of international economic cooperation, try to learn about the extent to which tax evasion has or has not declined, who's more likely to respond to those policy initiatives, and how much tax evasion remains. And so that's one thing. So, I really want to emphasize that it's a very limited, but it's limited effort. I think I'm proud of the book because I think it has contributed to kind of launching this international research program on offshore wealth, making more people interested in the subject. But I have to acknowledge that it remains limited. It is also limited in the sense that it tackles only one form of tax evasion and one dimension of the rise of global inequality and only one dimension of international inequality between countries. So, of course, there are many other ways, many other problems that contribute to high levels of inequality between countries. There's the question of international trade and how our trade agreements and the way that we organize global commerce benefits very narrow groups of the population, especially in high-income countries, and prevent a broader development. There's the question of international monetary relations, the role of the US dollar in the US, in the international monetary system, and how, again, it contributes to cementing international inequalities. So the book is completely silent about those very important dimensions of global inequality. The book is also silent about, for the most part, about the role of international tax competition, which has played a very important role in the dynamic of global income and wealth concentration. So the last chapter of the book
talks about multinational companies, but it's just one chapter, and I'd like to perhaps develop a little bit what's in there and explain a bit more, what are the challenges today. So most of the book focuses on offshore wealth, as I explained, but at the end I discuss another big problem, which is how multinational firms use tax havens to avoid taxation by shifting profits to relatively low tax places. They make their profits in Egypt, in India, in France, in the US, but the profits show up for accounting and tax purposes in countries like Bermuda or Ireland, where they are taxed at much lower rates. And today it's about $1 trillion in profit each year, which are shifted out of relatively high tax places towards relatively low tax places. And in contrast to what has happened with the automatic exchange of bank information, in contrast to what has happened with offshore wealth, there's been much less progress in fighting this form of tax evasion and more broadly in curbing the forces of international tax competition for capital. In 2021, there was an important agreement which generated a lot of hope among more than 130 countries for creating a global minimum tax of 15% on large multinational companies. It was a source of hope because it was the first time, again, because I'm not sure this went through. Hello? You froze. This was important because this 2021 agreement was the first time that countries agreed on creating a minimum tax rate, hence demonstrating very concretely that tax competition, just like tax evasion, is not a law of nature. It's a policy choice. And so in 2021, there was a lot of excitement. And I remember I was very excited by this agreement. But what has happened since then has been very disappointing. First of all, because very quickly a number of exemptions were introduced in this agreement, a number of carve-outs to allow companies to keep paying less than 15% of their profits in taxes. And second, and more recently, because the United States unilaterally under Trump decided to leave that agreement. But what's really important to understand is that it's not that only that the US decided to leave, is that the other countries let the US, allowed the US to leave the agreement. Because in principle, and it is what had been agreed in 2021, those other countries could have said, no, we're not going to let you out of that agreement. We're going to make sure that if you, the US, don't tax your multinationals, then we will collect the taxes that you choose not to collect. We will overtax US multinational companies so that they too face a 50% minimum tax rate. And that was a really important idea that was at the center of this international agreement, the so-called Pillar 2 agreement of the 15% minimum tax of 2021. This idea the countries applying this minimum tax could play the role of tax collector of last resort, would collect the taxes non-participating countries would choose not to collect. And that was an important principle, but sadly it was abandoned in just a few years. On a positive note, I think this idea of having a tax collector of last resort is the embryo of an alternative way to organize international economic relations in a way that would be more conducive of equality, both between countries and within countries. Meaning any country or what I mean is this, let me explain the logic a bit. Any country or any coalition of countries
can always condition access to their market to the fact uh, to the fact that foreign firms follow a number of minimum standards and regulations. Any country can say, for instance, look, if you want to have the right to sell goods and services in our country, then we will ensure that you face a minimum tax rate. And either you pay this minimum tax or or we withdraw your access, we remove your access to our market. And this logic can be applied to a large number of issues, for instance, to questions of financial transparency. If a country refuses to disclose the beneficial owners of their companies, then importing countries could say, look, we're going to prevent you from having access to our country if you're not transparent, if you don't follow uh, basic norms of financial transparency. Either we cut you off from our market or we collect a kind of border tax to compensate for the fact that you choose to be opaque, which presumably gives you some undue competitive advantage. And so this logic can be applied to very many issues, and in my view is really the key to solving those problems of international coordination. How do we move away from competition towards coordination? We can say, okay, let's try to all agree on certain standards and certain norms. That's the ideal, but it's very hard to do in practice. So more concretely, the way to get there is by having coalitions of countries choosing to implement certain norms, like a minimum tax for companies, like an effective exchange of bank information, like basic financial transparency rules, like with the idea of the financial registry, and then try to export those norms by conditioning access to their market to the fact that foreign firms also apply those standards. And so I think that's really the key to making more progress in the future. And in fact, this is this type of idea that I've been working on mostly in recent years, and I hope to have more to say about this line of thought in future books. So let me conclude by just thanking you again a lot for your very thoughtful comments and remarks. And thanks a million for the opportunity to have this discussion. And I look forward to the questions from the audience. Thanks again. Thank you very much. So we will have another round of comments from the translator, and then we'll open it up for a Q&A. فحاليا مداخلة أخيرة من دكتور مجدي، وبعد كده هنفتح يعني ناخد أسئلة. طب ابدأ بملاحظات أحمد ولا؟ هو في نقطة مشتركة يمكن بين تعليق أحمد وتعليق دكتور زوكمان. في نقطة مشتركة لاحظتها ممكن نناقشها في نفس الجملة، يعني بين تعليق أحمد وتعليق. هو طبعا يا أحمد لا يصح إلا الصحيح، أنا معاك طبعا. إحنا محتاجين كلنا نأمل نوصل لحالة العدالة الضريبية، ودي ما نبقاش مجتمعات حتى دول معتمدة على الضرائب غير مباشرة أصلا أكتر. إحنا في مستوى متأخر جدا في المسألة دي. فهو قطعا في الأجل الطويل لا يصح إلا الصحيح. إحنا بنتكلم فقط انطلاقا من سياقنا إحنا اللي هو يعني هقولها، وللأسف إحنا بنعيش جحيم الدولة في العالم الثالث. يعني ده الفرق اللي عامل شق كبير في النقاش ما بين اللي احنا بنتكلم فيه وكلام دكتور زوكمان، هو واللي يمكن فرق كمان التفاؤل عنده والتشاؤم عندنا. وده له علاقة برضه بالنقطتين اللي هو اتكلم فيهم، سواء نقطة المساواة ما بين الدول وداخل الدول، ونقطة الشفافية. يعني في نقطة المساواة قطعا ده مشروع مهم، لأن نقطة العلاقات غير المتكافئة بتعزز بعضها. يعني العلاقات الغير متكافئة بين الدول هي نفسها بتعزز عدم التكافؤ داخل الدول. ولننظر مثلا، احنا ما نسمع دلوقتي مثلا كلام عن إعادة الإعمار في غزة. ما أتوقعه هو أن غالبا ده هيجي مع ضعف القدرات الإنتاجية في مصر، أن هيجي على حساب ارتفاع الأسعار في مصر.
يعني هيقعد هو وهكذا. هتجد في خطاب السلطة هيكلمك عن إن إزاي ده فرص واستثمار ونمو وبتاع، والمواطن تزداد معاناته. ده مش مشكلته أعمار غزة نفسها، لا ده مشكلته عندك أنت، في هيكلك الإنتاج أنت، في نمط علاقاتك وطرق عملك أنت، فالإشكالية عندك أنت. وده بيرجعنا تاني لسؤال الاقتصاد السياسي، وسؤال اللي هو برضه هيشتبك مع مسألة الشفافية المالية اللي هي قطعا هدف مهم. لكن هنا بقى المسألة بتتعقد أكتر. إيه توقعاتنا للشفافية المالية في عالم بدأت تظهر فيه بوادر لتراجع المؤسسية، التطور المؤسسي اللي حصل حتى في الغرب نفسه، يعني اللي احنا شايفينه بيحصل في أمريكا من ترامب والسلوكيات دي، ده يدعو للتشاؤم جدا. يعني شوف احنا كنا كناقدين للغرب في حاجات كتير، لكن كلنا بنقر وبنأمل وننظر بإعجاب لإنجازات التقدم على المستوى المؤسسي هناك اللي احنا مفتقدينه هنا. واللي ينكر ده يعني لا ينكر أهمية ده إلا أحمق، لأنه هو مش فاهم إزاي يعني ده قد إيه ده مهم لأي حاجة تانية أنت بتتكلم فيه واي حاجه تانية تأمل فيه. فللاسف ده سؤال برضه، الموضوع الشفافيه وكل المشاريع ديت احنا بنعاني من ازمه خاصه بالدوله نفسها. فالمشاريع يعني والطموح، وده اللي بيطرح بقى السؤال تاني، احنا ايه القاعده اللي ممكن نفرض بيها ده؟ وهي القواعد الاجتماعيه، القواعد ذات الصله ذات المصلحه في التغيير. وده اللي محتاجين يعني دول المخاطبين بالكلام ده. لذلك كانت النهاية موفقة تماما، نهاية الكتاب بالكلام عن ان ده مشروع المواطنين، مشروع المواطنين من الطبقات الوسطى والطبقات العاملة والى اخره، لان هم دول اصحاب المصلحة الحقيقية في كل هذا الكلام. دول المصلحة الحقيقية بان في المؤسسية في تحسين الحوكمة، لان صاحب رأس المال هو بيمتلك القوة، ولذلك مش بالعكس مصلحته اكتر في الاستبداد في قوة الدولة، بينما انت المواطن العادي هو مصلحته اكتر في دولة القانون والحوكمة والشفافية الى اخر ده. وهو ده السؤال الحقيقي اللي هو بيرجع لصلب المسائل كلها، وهو من ايه القوى الاجتماعية ذات المصلحة اللي في كل هذه المشاريع. نقطة بخصوص الترجمة. الأول أنا عايز أوجه تحية طبعاً لمساهمة الدكتور أسامة دياب، كان له مساهمة بالاطلاع على الترجمة وأبدأ كتير من الآراء المفيدة، وحتى ترجمة الشركات السورية دي بالذات كانت من اقتراحاته، كانت أفضل من الاختيار للشركات الوهمية. دي حاجة. بخصوص بقى ليه مثلاً حاجة زي أوفشور اختارت التعريب بينما اوبتمايزيشن اختارت الترجمة الحرفية، هو لما يكون الأقرب للحرفي دقيق يبقى هميل للحرفي كوحدة بنائية، لأن أنت بتحاول توصل معنى ومبنى. إذا الهدف طبعا الأصل والأساس إنك تحافظ على المعنى، إذا كانت يعني إذا نجحت كمان إنك تنقل بالمبنى، تلتزم بالمبنى، يكون أفضل كده، أنت أقرب للدقة. لكن إذا ما كانش بقى، إذا كان الحفاظ على المبنى يعني مش هيبقى ضد الدقة، هنا أنت بتتحرر شوية. في بقى حاجة ثالثة، لما يكون الالتزام بالمبنى هيعمل لك خلل، أو هيبقى يعني مثلا أوفشور لو جيت تجيب المقابل لها بالعربي هيعمل التباسات كتير مع معاني كتير تانية. فكان أفضل حاجة هو لأن أنت لو هتلاحظ كتير بالذات في الترجمات المالية لو جيت تقرأ كتير من الترجمات المالية هتجد المعاني أصلا مش واضحة، هي ترجمة حرفي بس أنت بتقرأ عربي مش عارف هو عايز يقول إيه، يعني إيه ده بالظبط. فده الفرق والسبب في الاختيارات، يعني ليه التنقل مرة من تعريب ومرة تانية لا التعبير الأدق، خصوصا إن أمثالها هو أصلا تعبير رياضي يعني وله مقابل في العربي ومقابل دقيق يعني. وشكرا. طيب عظيم، احنا كده نقدر نفتح الأسئلة. هنجمع مجموعة وبعد كده يعني ناخد ممكن في حوالي 4 أسئلة في كل راوند. اوكي كده في 1 2. طيب ممكن نبدأ ب1 و2.
اهلا بيك، شكرا جدا على هذا الثيم يعني والفرصه اللي احنا نتكلم في موضوع مهم زي ده. انا كنت بس عايز اقول كذا مداخله. يعني هو واحد بالنسبه للدكتور كان قال كومنت، فالدوله ما بتبقاش مش وان ايجنت، هو ايجنتس كتيره بتطلع القرار. فاحنا حتى لو في اي سبب من الاسباب لازم نصنع القرار المؤسسي ان ازاي التاكس ريفورم او التاكسز تبقى فير. ولازم نوصل للروت كوز. الروت كوز اندبندنت فيسكال كونسل. يعني في اي نقطه من يعني لازم نبص في العلاقه مع البنك المركزي والمؤسسات الاخرى. في الغرب بيبقى في حاجه اسمها مجلس موازنه مستقل اللي بيعرف يدور وراء هذه العلاقات المتشابكه. احنا ما عندناش حاجه زي كده، ولا في الغرب بيبقى في حاجه زي كده. وللاسف الايكونوميك انستتيوشن او المجلس المستقل الاقتصادي الوحيد اللي بيبقى في الدول الناميه هو البنك المركزي. ويعني نقدر نشوف ان ازاي الاي ام اف بيعرف يتدخل في البنك المركزي عشان يبهدلنا خالص بالنسبه فيزيكالي، لانه بيعدي حاجات فيزيكالي ريديستريبيوشن والمفروض كانت تبقى بتباي باس الديموكراتيك ديبيت. يعني فانا شايف ان الروت كوز انه لازم نبص على اندبندنت فيسكال كونسل. هي دي بدايات الحوكمه عشان نبدا نفكر في حاجات بدايه المعلومات. هي بذره، احنا لسه قدامنا كتير قوي. شكرا. لو استأذنكم بس نعرف نفسنا ونوضح السؤال موجه لمين عشان برضو نقلل من وقت الإجابة. دكتور شادي حسن من فهم. سؤال عام، هو سؤال عام. شكرا. مساء الخير، أحمد لطفي. عندي سؤال. I'm asking Dr. Zucman when it comes to the framework that you followed. You know, there should be like a distinction between tax avoidance and tax evasion. So, with an accordance to your study, you know, if someone launched his own startup in like a lax in a country like UAE, which is like having a lax KYC policies, etc., and you know, he started his own business there, and he's not paying taxes, but at the same time he's buying goods and services from this country, so he's paying VAT. He's paying VAT now. He's not paying taxes for the company, but he's buying goods and services, which is implicitly means that he's paying VAT. Unlike other countries like Micronesia, Cayman Island, etc., which is like having fees. If you open bank account there, you will be paying fees. So, with an accordance to this framework, what is the distinction? What is the clear distinction between tax avoidance and tax evasion? That's the very first question. The second question is, if I'm from a developed, a non-democratic country, which is like having a failed banking system like Lebanon, there is a bank run there, you know, the currency is, you know, equally or virtually equal nothing. And at the same time, there is no representation. So, you know, there is no taxation without representation. There is no representation, so there shouldn't be any taxation. And at the same time, you know, I'm not getting any, you know, like added value from this, from my home country. And I'm like an entrepreneur that is hiring like assets globally. My assets is scattered across, you know, many continents. There is like I hired someone from India, other from Europe, etc. My means of production, equally the digital infrastructure is scattered across many continents. So why should I pay tax in my home country at the first place? I should pay tax in the countries that host my digital assets, my digital my means of production, so to speak. And you know, these countries are profiting from. These countries are providing a host, providing services, providing the infrastructure, and paying some amount of money to host and to service my own my own startup. So they should be rewarded for, you know,
hosting this digital assets, so to speak? And why should I pay taxes at my home country, given the fact I'm not getting any benefits of it? Thank you so much. شكرا. هل في أي أسئلة تانية؟ أوكي. أنا اسمي أحمد السيد الشرقاوي من أخبار اليوم للاستثمار ومبادرة الناشر للتنمية المستدامة. كنت عاوز أسأل سؤال للأستاذ اللي هو المؤلف الأساسي. إحنا مثلا يعني النظام الضريبي في مصر كان عندي مبادرة إن إحنا نعمل حاجة اسمها الكوديتش فيسكالي. الكوديتش فيسكالي ده ينطبق، أنا عشت في إيطاليا 10 سنين، ينطبق على كل واحد بيتنفذ في الدولة وبيعمل معاملات مالية بتدخل في الضرائب، أجانب وغير أجانب. إحنا في مصر النظام الضريبي بتاعنا على المصريين، يعني ما فيش السفارات الأجنبية بياخد الحاجات المدعمة، ما بيدفعش ضرائب، الحاجات دي كلها. وفي نفس الوقت الدول الأجنبية لما تيجي تعمل مؤتمرات الشفافية والحاجات دي ما بيتكلموش على الحاجات دي، ما بيفرضوش، لأن إحنا ميزانية الضرائب عندنا 1.2 تريليون دلوقتي، بدون دخول تقريبا، يعني بدون دخول الأجانب والحاجات دي. ما ده نوع من الفساد. الدول اللي هي الكبرى، احنا بنتكلم على ثروات الأمم، بتتحكم في ثروات الدول الصغرى، لدرجة إن أنا من ضمن تغطيات الصحفية بقابل الناس بتوع الهوت ماني. طبعا أنت عارف الهوت ماني دي أموال ساخنة بتيجي من الدول الغنية، ياخد الفلوس ويرجع تاني. طب ليه هو ما تعرضش للمشكلة دي؟ وأنا كواحد عشت بره وعشت جوه ومواطن مصري يهمني إن بلدنا تتقدم في النظام الضريبي والحاجات دي. هل هو قدم فكرة في الكتاب بتاعه حول هذا الموضوع؟ شكرا. شكرا. أوكي. لو ممكن نبدأ بالإجابات وبنفس الترتيب. دكتور زوكمان, if you want to respond. Thanks a lot for all these very important questions. I don't have answers to all of them. My knowledge of the Egyptian taxation system is too limited, but I can try to provide some thoughts. So there was a question and several variations over this question of tax avoidance versus tax evasion. It's a very important point, and let me try to clarify that. So the law in almost all countries is that if you are a resident of a country, then you are taxable on your worldwide income. Meaning if you earn interest or dividends or capital gains abroad, you have to declare that income in your income tax return, and you have to pay taxes on this income, even if it was earned abroad, for instance, on a Swiss bank account. And failure to declare that income is typically, that's the norm in almost all countries, even though there are exceptions, but failure to declare that income is tax evasion. You know, there's a very clear line between legal and illegal, and this is clearly not legal. Now, there's also a lot of transactions that involve tax havens, which are in a kind of gray zone between what's legal and what's not legal. And so oftentimes that's the case for multinational companies. Multinational companies have their activity in countries like Egypt or France, but they end up booking profits in relatively low tax nations. And oftentimes it's not an outright fraud, it's not an outright violation of the law. This is more subtle than that. The companies themselves, they like to claim, the multinational firms, that everything they do is always perfectly legal. But
there is a good argument to be made that, in fact, it is not. Let me explain that. So it is really something that you hear all the time, when you ask Google or Apple or these big multinational companies, how is it possible that you record billions of dollars in profits in places like Bermuda and so on? They say, okay, we always follow the law, and there's nothing illegal in any of these things. But the reality is that the tax law of most countries, there is a set of provisions which is known as uh, anti-avoidance regulations, general anti-abuse rules, that say that any transaction that's conducted with the sole purpose of avoiding taxes is illegal. Now think about what a company like Google did in 2003, just a few weeks before being listed as a public company in the US. What they did is that uh, they sold their intellectual property, their search and advertisement technology, to their own subsidiary located in Bermuda, where the corporate tax rate is a modest tax rate of 0%. And ever since 2003, they've been earning a lot of income in Bermuda. In fact, cumulated between 2003 and 2019, Google Bermuda has made hundreds of billions with a B in dollars in revenue in Bermuda. And they say it's illegal, but in reality, it's pretty clear that the only reason why they conducted this specific transaction in 2003, only reason why they created this holding in Bermuda where nothing happens, is precisely for avoiding taxes. And in principle, if you followed the spirit of the law, the fact that the only reason was to avoid taxes is sufficient to qualify this transaction as tax evasion. And so this raises a series of interesting questions. If there is really a lot of tax evasion, if a lot of the supposedly legal tax planning by multinational firms, in fact, is illegal, how come that it's not been prosecuted? How come that we don't see stronger enforcement action? And the answer to that question is probably a mixture of reasons. Number one, the companies have much more resources than the tax authorities to fight in court. And sometimes they employ even former lawmakers. And so it's easy for them by paying lawyers a lot of money and putting a lot of resources in those cases to prevail in court against the tax administrations. Another reason is that sometimes there's a lack of willingness on the part of tax authorities to apply the spirit of the law. And especially it's been the case in the US for a long time, when US policymakers have in fact tolerated this tax evasion by US multinational companies, perhaps thinking that it would be a good thing for the US, it would be the national interest of the US. Big US companies were allowed to avoid taxation. So sometimes for ideological reasons in government, you can see tax evasion faster. And there have been some evolutions over time. During the administration, for instance, was the beginning of a change, of a more proactive enforcement of the economic substance doctrine, those anti-abuse rules, of going more aggressively against companies that were conducting transactions with the sole purpose of avoiding taxes. But what all of that emphasizes is that the argument that a lot of those transactions are perfectly legal is in fact really more complicated than that. And a lot of supposedly perfectly legal tax planning can in fact be seen in many cases as
illegal. I'll stop there for the moment. Thank you. اوكي ممكن ناخد نفس الراوند دكتور مجدي. هو انا مش شايف اسئله مش عايز اي ريفلكشن. تمام. طيب اوكي سو ده كده معانا 10 دقائق كمان لو في اي اسئله من الجمهور. طيب في سؤال هنا دكتور ابراهيم. شكرا. My name is Mohammed Gamal. I am a researcher at Pathways. I have two questions. The first is for Dr. Zucman, and the second is for Dr. Magdi. Actually, I just need to hear your comment or your respond on a comment raised by Dr. Magdi about the motivations behind your hope or behind your belief that there is possibility that these issues may be resolved in our current world, because the global economic and political order nowadays are in collapse, and the institutions, world institutions, or the institutional system is collapsing, and talking about the possibility of a kind of progressive coordination between states to achieve a kind of social justice, or like watching taxes or so. I think it is not realistic somehow in our current world. So this is my first question. And my second question is للأستاذ مجدي. I will switch into Arabic. عن العلاقة بين التطور الديمقراطي في بلدنا أو في بلدان النامية ومسألة الملاذات الضريبية. أنا أعتقد إنه مفيش أي علاقة ومفيش منطق ليه مسألة إنه خلي الملاذات الضريبية ومش عايزين تمكين يعني مالي للدولة، لأنه أولاً لو حصل يعني تمكين الدولة من رؤوس الأموال الهاربة فده مش هيكون ضد مصلحة حد إلا الأثرياء والأغنياء وغيره، وبالتالي حتى لو دولة أهدرت هذه الموارد لاحقاً فإحنا مش مضرورين في حاجة يعني كناس عايزين تحول ديمقراطي، فما فيش ضرر مبدئيا حتى لو أهدرت هذه الأموال. بس أنا حتى ثانيا شايف إنه حتى لو هذه الدولة اللي هي فيها معاناة وفيها يعني مشاكل كثيرة لو عندها تمكن مالي بشكل أفضل وعندها فلوس أكتر فده بشكل أو بآخر هيكون في مصلحة عموم الناس، لأنه حتى الدولة دي في بعض الأحيان بتضطر للاستدانة ويكون عندها مشاكل بيعاني منها الناس نفسهم، فلو المشاكل دي غابت بشكل أو آخر، مشاكل المديونية، القدرة على دفع الديون، فده بالتأكيد أفضل لعموم الناس يعني من عدمه. بس فشكرا. Thank you very much. I have, in fact, two comments, and I'd like to have Dr. Zucman, whom I thank very much for the book and for his intervention this afternoon. So my comments, on which I would like your observations, are the following. You say that countries can ask the bigger country that does not want to disclose data on tax evasion can, if I understood you well, country X can threaten some sort of retaliation. But in many cases, this country X needs a lot from the bigger country, needs diplomatic support, needs political support, needs military support. So in fact, there is an imbalance, a disequilibrium in relations that could keep this country X from retaliating. My second comment is about what I also understood is that you say that countries can come together and form coalitions to face up to this big country that does not want to disclose. But how do you ensure that there is this coalition? Because, you know, coalitions that used to exist, non-aligned countries, group of 77. So, would you bring together
countries of the European Union, of NATO, together with Mercosur, together with African countries. So it's quite challenging, in fact, in the structure of the international system. So I'd like to have your reaction to these comments. Thank you. Thank you, Dr. إبراهيم. ممكن نبدأ بأستاذ مجدي وبعد كده لدكتور زوكمان for the two questions. هو ضوء يا دكتور محمد، اقول لك انت المتفائل زياده. يعني يعني اذا كنت اتهمت احمد بالتفاؤل انا بتهمك كده انا بالتفاؤل بقى يعني. يعني بقول ده ضوء ان انا اتهمك بالتفاؤل. هو اكيد لا يصح الا الصحيح، يعني محدش مختلف على اللي بتقوله، بس هو الفرق بيننا انت يمكن بتشوفها في الاجل القصير شويه، ان في النهايه يعني شيء ما هينزل للناس، شيء ما هيقلل معاناتهم. انا بشوفها كجزء من حركه التاريخ، ان في النهايه النظام غير الكفء لا يستحق الاستمرار، بل بالعكس انت كل ما بتديله تدفقات تطول عمره بدون داعي، ده بضرر على المجتمع في المدى الطويل، ده بخسائره اكبر، ده بيعطل حركته، ده بيبطئ تطوره. فهو ده الفرق بين، هو فرق وجهه نظر في الحركه، ازاي المجتمع ممكن يروح لفين. يعني انا شايف ان لا، الغير الكفء كل ما بتدي الكفاءه عمر اطول ده خسائره اكبر، ده لانه كانك بتعيش مريض على اجهزه الانعاش، لا هو بيقوم ويصح ولا هو بيموت بقى ويجي حد حد بقى يعني كويس يعني. فهو يعني دي وجهه نظر يعني في فكره ليه انا شايف ان مش مفيد ان انا اديله مزيد من المواد الماليه بدون تمثيل معاه، لان الازمه كالاتي: انت خدت شكل دوله قادره على استخلاص الموارد من المجتمع بدون تمثيل، مش نفس ده، مش الوضع اللي حصل في اوروبا في اوائل العصر الحديث. ده السبب ان لذلك الفرضيه اللي حصلت في وقتهم مش منطبقه علينا، او حتى لو منطبقه فيعني بطيف كده وبفرق برضه ايه، بيدي عمر اطول للمساله دي. في سؤال تاني؟ انا بتقالي هو ده السؤال الوحيد. اتفضل. شكرا. Okay, Dr. Zucman, the floor is yours. Thanks a lot. Thanks for these very important questions. So on the first question of how can we make sure that tax revenues are used productively by governments, the way I approach this is that one of the big lessons, I think, from global economic history is that there is a very strong correlation between the overall level of taxation and the level of economic development. You know, that the wealthiest, the most prosperous countries on the planet, whether you look at Scandinavian countries, number of Western European countries, are also the countries that have the highest level of taxation. And that's not a coincidence. The reason for this is because the key engine of economic growth is mass investment in education for all. It's mass investment in healthcare for all. It's mass investment in high quality infrastructure, which make businesses productive. And all those investments, we can discuss what should be done by the private sector, by the public sector, but everybody agrees that there is a major role to play by the public sector. And that in fact, for many of these things, you know, think for instance of healthcare, these services are provided much more effectively by the public sector than by the private sector. And so that's the fundamental reason why building tax capacity, being in collecting a significant amount of tax revenue is key for development. And the only way to build this tax capacity in a sustainable manner is to make sure that everybody contributes to this, and especially the wealthiest people in the country. There's no sustainable tax collection if the wealthiest people in the country can avoid or evade taxation. Hence why the question of taxing top-end wealth, fighting tax evasion is so important for economic development. And then the second very important question about how can we form coalitions of countries to export standards of taxation or standards of financial transparency. It's a very complicated question.
clear, and there's no magic formula. But the basic intuition is this: you are first of all, you need to create new forms. We need to create new forms of multilateralism, spanning global North and global South countries, which are going to look very different than the old forms of multilateralism that existed in the second half of the 20th century. And second, new coalitions, the basic intuition is that if you're very small, you can only export a small fraction of your norms. Let's say you want to tax income at, a corporate tax rate of 30%. If you are a small coalition of countries, you can force foreign firms to get only a tiny bit closer to that domestic norm of 30%. But then if you're a bigger coalition, then you can export more of your standards, more of your norms to other countries. And so that's essentially, the basic intuition. It's not like it's a binary choice, and if you're small, you're powerless, and if you're big, you're powerful. It's a continuous thing. If you're small, you can only export a little bit of your standards. But if you're big, you can export much more of them. And on that note, let me thank you again for a great conversation, and really thrilled to have the opportunity to have this exchange with you. And sorry again, I couldn't be there in person. Thank you so much. Thanks again for being with us even if virtually. بنحب نشكركم جميعا على الحضور، وطبعا دكتور مجدي عبد الهادي وأستاذ أحمد فتيحة شكرا على المداخلات. ولو في نسخة مجانية من الكتاب بره، لو حضراتكم ما أخدتوش نسخة يعني اتفضلوا، وشكرا مرة أخرى.